Ho messo 15 minuti perché così vediamo cosa succede. Gotta love the crowd that we are having here. Everyone is really excited for this matchup of these two young players. And what a fantastic tournament it has been so far. Basti, you called those decks the underdog decks for Vanquish Soul. I do agree, but Rikka in Europe? At this point, you just always gotta assume there's going to be a Rikka Sun up along deck in the finals. I gotta say it for real. Ma Rikka è sempre un deck insidioso, è inutile. Really studying his hand, and if that would be a Lokai, I think he would have just immediately slammed it onto the table. So maybe it is lacking that. Maybe it's a small world. Maybe every time you have a small world, you have to think for like 10 minutes. Okay. Non parte di Loci. E Lucas non conosce Rikka a quanto pare. Attenzione. Yeah, that's really not an ideal start. Yeah, it's a one-off in the deck. And what is he going to do with it even? Maybe he just wants a Rikka in play. Peonia tributa. Non le conosce le Rikka, non le conosce. Non le conosce. Non le conosce. Oh, let's spin the Mudan right here. That was a good card trick. Lucas lets it resolve though. For a second I thought this was Celebrate Spinny. Yeah, it isn't though. Nice, you got your Celebrate reference in the finals. Absolutely. Good job, Leo, good job. But Lucas, I think Lucas likes what he sees here because that is definitely ma non è detto, a Rikka player wants. So he's perché comunque ha bricchettato, Rikka. Whatever Julius is going to put up here. Yeah, Julius is not looking happy at all. Yeah, there is the glamour. Also, you Deve leggerle tutte. Deve leggerle tutte. Non conosce la combo. Il punto è, come fai a conoscere Vanquish e non conoscere Rikka? 2 volte campione europeo e sempre presente ai tornei. Com'è possibile? Or search out the Ethereum Disc Colosseum, which is going to result in adding the Ethereum King Regulus. Yep, that is totally what he's going to go for, and I think it's still very impressive how Julius is piloting through this, because if you would have just your regular... Vabbè, tu leggi moda, tributa 1, aggiungi 2, capisci che gli fai Ash. But he has to come up with something special here, because his hand is asking for that. Okay, now... Oh, that is Jasmine instead. No Dance Beyond there, but the Jasmine. Oh, and there is the Didi Crow che scende. So there is interruption for Lucas, but maybe Julius can now punish that with triple tactics thrust. Ma è quello il bello di mettere la bet in corso anche. È quello il bello, però non si sa mai, Yu-Gi-Oh! Non si sa mai niente. Per cui la gente sarà sempre indecisa. I'm assuming if Lucas knew that it was going to make it onto the field, he would have DD Crow'd in advance. Yeah, true. So it actually is coming to the field. So that DD Crow felt great, but honestly, now that I see it, it looks pretty underwhelming to me. So there is Rikka Princess being added through the effect. Io invece l'ho fatto apposta. Immediately distributed through the effect of the Jasmine there as well, and all of a sudden Julius. Così vi cagate addosso. Yeah, nice. Così vi cagate addosso. L'ho fatto apposta. L'ho fatto anche 15 minuti apposta. Quando il timer arriva a 35 dovrebbe finire. There it is once again. The beloved normal monster of every single Rikka and Joya on the planet. The Lokai is here. Julius just found his way, the most creative way today, into the Sunset Genius Lokai, and it is immediately going to be. E ricordatevi che il primo game non conta niente, ragazzi. Sì, è il Colosseo quello lì. Ricordate che il primo game non conta niente. For now, there is no battling happening as we are still in the opening turn of this final. Gotta be a little bit calmer right now. Perché gioca Regulus e Borea. But there's a storm coming up. Oh yeah, okay. No, lo chiamano Lokai, non lo so, ma loro sono strani. Let's it go through. That would have been a nice card to Genius Loci o Genius Loki? Loro Lokai. Non conosce Rikka. Lui comunque sfrutta questo primo duello per conoscere Rikka innanzitutto.
No, è in bot 3, in bot 3. Un altro DD Crow su Genius Loci. Dovrebbe negare di Regulus. Salato. Cherubino lo chiamano Cherubino. Cherubino, Cherubino, Cherubino. Ancora 5 minuti, ragazzi. Qualcosina di più per il pronostico. Ah, non mi serve far stracci col culo adesso. Regulus out of the way, healer coming onto the field. That is some additional life points. Ecco, Regulus ha negato il secondo corvo. Also one noteworthy thing, in the finals we are still going to be with a timer of 45 minutes. As per usual, nothing changes about that, so that is definitely something to pay attention to. Absolutely, but I think in this Dance Beyond, this card won him the top 4 match just single-handedly, so let's see what card he can excavate here. Thrust, small well, Zero. He whiffed Zero. Dance Beyond. It was so great in the semifinals, but Zero ha rivelato. Tutto macinato. Già Canibiru, chi lo sa? Chi lo sa? Se dovevi fare Nibiru lo dovevi fare sicuramente prima di Strenna. Oh, Rikka ha recuperato cos'è? Vanquish? Ah! Si stanno cambiando le cose, ma se... Oddio, che cazzo era successo? Era la loro live, eh? Modulating the levels of everything on the field. Yeah, true, absolutely. Level 4. Gave him access to the Strenna that is now there on the field, and if we get to the sheet, that Strenna is even more powerful. Oh yeah, tributing, I mean, like, tributing almost is supposed to be a cost, but not for Rikka. You know, you 10k su Vanquish, vedremo. Or you get to level up a Strenna. And I mean, Strenna is doing all the things. He's also ha belli in mano anche, ragazzi, ha anche belli in mano sto qua. Ma lui com'è andato avanti con solo... Non ha mai briccato con solo HT? Io bricco sempre con solo HT. Bell. Ghostbell also coming in here. We have seen in his previous featured match that Lucas has decided against the very popular card Dimension Shifter and instead is going with Crows and Ghostbells, and he has now shown 2 Crows and the Ghostbell. That leaves him with only 2 cards. Ma basta avere lo startino per giocare. Every hand trap under the sun being thrown at Julius here, so will it be enough? Okay, I think we're negating though. That looks like a Princess negate to me. So that would... Ributta Strenna per negare. Cosa fai per Periton? Non avevo visto che aveva la principessa per negare, Pinocchio e Hyper Periton. Rust. Hyper Periton mette magia, così può negare anche magia. However, Lucas is probably still going to be able to resolve a Borger for 1,500 damage, right? Potentially, yeah. And I mean, that was his main win con in the top 8 match against Gabriel Nat, so he might still be relying on... Oh, we set the happiest Feather Duster. Interesting. I mean, the thing is, we actually do not end on a Rikka monster here, so I kind of get it, honestly, because that sheet would not be that great. And also, maybe it already was in his hand, because there's another set card right there. He just looks for an answer. Perché spolverino? There can be only one, the card that made Vanquish Soul so popular. Ha paura tipo di... delle trappole? Read up on the Bangle Lancer. In the main phase, you can just give up some life points, and Julius has plenty of them still to bounce one monster on the opponent's side of the field. Fenrir, molto forte. Fenrir, you don't want to bounce though. You really Fenrir è don't want to forte. bounce the Fenrir, which can just come back to the field right away. Effect of Fenrir now to Bang Lancer non serve a niente, Pinocchio non serve a niente contro Fenrir. Goccioline, Discolosseo via, nega Fenrir. Ready to take care, and also bringing the Fenrir down to only 1,200 attack points, and therefore it will not be able to run over Hyperiton. Ragazzi, continuate a votare per il pronostico che sta scadendo. Se non avete ancora votato. Nega. E la prima va Rikka. La prima va a Rikka.
Come finisce, ragazzi, adesso questo sondaggio? Come finisce questo sondaggio? Adesso parte Vanquish, ma come finirà questo sondaggio? Ragazzi, sapete che Yu-Gi-Oh! Mai nulla è scontato, ricordatevelo. Rikka, il predestinato, ha preso il posto di Jessica. Lo spolverino non è un follow-up. E così cambia la votazione. Tutti per Vanquish e adesso tutti per Rikka. Com'è cambiata sta situazione, eh? Madonna, com'è cambiata. Com'è cambiata la situazione, eh? Com'è cambiata la votazione, eh? Schifosi. E se adesso vince Vanquish? And now that I'm checking his side deck, there was only one in his entire side deck, so that evenly matched was clutch in the semifinals. Perché Yu-Gi-Oh, ragazzi, nulla è scontato, ricordatevelo. Beh, tu eri nato. E gli altri? Was absolutely epic. We saw the evenly matched, a fantastic field that Sofiane put up. Everything went away. Then he used talents to look at the last card in Sofiane's hand, took that away, and then come Eris, la dea del caos? Non ho capito. Io ho votato Vanquish, ma tifo Rikka, perché? Ma non era proibito fare i mazzetti? Proibito no. Però è una cosa che non si dovrebbe fare. Poi comunque ci sono i judge lì. Now down one game, but still very much in it. He might just go and sweep here 2 games in a row and he's our YCS. Ha preso secondo me Spolverino più che altro per utilizzarla contro eventuali floodgate, contro Dark and Only One, quelle cose lì. E come la dea del caos metti zizzagna, ma non metto zizzagna. Dunque è finito, raga. È finito il sondaggio, ragazzi. È finito la bet. È finita la bet. 53% di voi hanno votato Rikka, il 47% di voi ha votato Vanquish Soul. Vediamo come va. I would think so, for sure. Lucas is kind of shaking his head. What is he going to do? Oh, I mean, he has taken your soul and Ghost Bell is revealed. Okay, but that only nets us Avelius. Let's not get too excited because rivela di avere Ghost Bell in mano. If he wants to have a good turn, needs Razin, honestly. I mean, it's a big scary tracker, you know. It's got 3,000 attack points. He just summoned it straight from his deck. It's gone, though. There's the Rock of the Vanquisher with 0 attack instead. Oh, and only 2 set cards. But if one of those is there can be only one, it still might be a decent setup. 7-2 e non ha Raise, non ha roba. Attenzione. Both of them have to be, right? Sì, se vince Rikka secco urla. Let's see, Julius also shaking his head, so they both don't like their opening hands. Nobody's just satisfied with these players. Anche quello con Rikka sembra deluso, eh. Vediamo. Yeah, so Julius, I mean, how could you not be satisfied when you're not there can only be one plan on the field right now. It is the genius Sunseed Lokai, and the there is not an answer to the floodgate. The Rock is just sitting there pretty, and the crowd is going insane. Oh my, those 2 little monsters staring each other down. Rock of the Vanquisher effect summoning out the Valius, and that is a lot bigger now. Oh my, running over the Lokai. It didn't look amazing. Sono rocce e drago loro. È così che è arrivato fin qua, con quella floodgate. Con quella floodgate è arrivato lì. Con quella è arrivato lì. Con quello è arrivato lì. Oh, just Lily Borea is being summoned and we pass it back over to Lucas. So just a pretty Lily sitting there. Oh wait, it looked like a pass for me. But no, he is using the search effect of Lily Borea here. And I mean, a good way to kind of play around there can be only one is just also getting a machine onto the Si pensava che, e invece I think that's what we're trying to go for. First of all, though, the Discolosseum, that will net him the Regulus bow in the... qui ora vuole prendere Regulus per fargli aumentare la... perché lui è macchina. Per fargli aumentare comunque l'attacco tramite Borea.
Così che possa picchiare almeno il Visor Kaiser. Ma DHB guarda che è una carta rotta, una carta che dovrebbe essere bandita. Book per minacciare Regulus. Book per minacciare Regulus che o viene coperto o nega, e però perde attacco e non raggiunge la potenza di Visor Kaiser. No, su Master Duel è 2 DHB. Oh, we are negating the Book of Moon. That lets us keep the Regulus, of course. Nega Book, ma rimane un 2008, non supera Visor. Prosperity per partire, vediamo se si becca Ash. Yep, I don't think he can really give that up with only 5,000 life points remaining. Oh, nega di Regulus. He wants to negate it, and now Rock of the Vanquisher summons Heavy Burger Special del Link 1. E si va a Game 3. E si va a Game 3. E si va a Game 3. Ma parte Rikka. I thought you were going to say, because that game was so fast, you know, just served it up, you know, one monster, one there can be only one, let's go, game 3, easy peasy. Yeah, the field was empty because he had to negate the Breath of Si soffre troll. I understand, honestly. If he gets into more engines, he's also just losing, so he had to kind of make a decision there. He didn't get another turn. Lucas was there, taking down the game, so both of them now. Among Us, là c'è qualcosa che non va. Away from being the YCS champion of YCS Dortmund here. One game away from glory. I cannot imagine the pressure. Ma parte Rikka, vediamo. Both of these games. Perché se Rikka parte, ma non ha modo di togliere DHB e Vanquish, setta DHB, passa, fa DHB, Rikka è nella merda comunque. That was thrown at him. He just still went into Lokai after like 2 hand traps. Yeah, it was insane. I thought when he opened with the Primula that he's just not going to get to any kind of cool field, and he just kept on going. It was almost like he was playing Teal Elements, because I'm used to that type of Teal Elements deck, but not really. Yugi nulla è scontato, ricordatevi questo. Tranne Flow Wanderers deck di merda, quello è sempre scontato. I had a pun lined up, so I've got to say it now. I think he was stuck between a rock and a hard place. Okay. So let's hope that doesn't happen again, and he just gets to go first and play some nice soft plants. Yep, it will be interesting to see one side deck card that I could see coming in here for Lucas on top of the evenly matched potentially is the Ultimate Slayer, a card we have not seen too much throughout this weekend, but I mean there are Exceed monsters on the field of yugioh when he's ending his turn. There are also Link monsters, so plenty of Perché teoricamente se sei uno che sa smazzare bene, tu coi mazzetti tu fai tutti i mazzetti per startare, e anche se mescoli dopo vengono sempre delle mani per giocare. Però dal momento che ci sono i judge lì sotto va bene. Ma chi prende sotto gamba Rikka? 2023. E ragazzi, ultimo game della giornata. Ultimo game della giornata prima di andare a letto. I think you can feel the tension in the air if you're here right now. If you're sitting at home, I hope you are enjoying this as much as we are. And there is the handshake for the last game of the Yu-Gi-Oh! Championship Series Dortmund. Velux 28, benvenuto, grazie per il follow, benvenutissimo. Ultimo game, ragazzi. Ciao Velux! Che cosa vi ho detto durante il sondaggio? Cosa vi ho detto? Cosa vi ho detto? Tutti a votare Rikka! Yu-Gi-Oh! Non è scontato, ragazzi. Parte di Raizen! Parte di Raizen!
Parte di Raizen! Non è scontato, Yu-Gi-Oh! Non è scontato! What are we trying to go for here? It could be Goccioline. in fact, is a drop this Scarta Regulus. Nega Raizen. Very dangerous. Either of the Heavy Borger or the Caesar Valius in hand, unfortunately. I mean, they could have not chained it. Stake your soul as a follow-up. Dr. Madlov is revealed. And now we are going to think for a second. That is incredible. Stake your soul per teleportare Ash. Go into the Rock of Ash. and we will be able to special summon out the Dr. Madlov. So even though this got stopped, I think Lucas still has Qui può fare il link 1. But I think maybe Julius bricked with too many Special Madlov might open him up a da magia. Lily Borea with the negate effect of Regulus in the next turn. Evoca Special Madlov. That is absolutely correct. So we are special summoning out the Dr. Madlov with the Rock a da magia. Of course, you can choose to summon from the graveyard or from the hand. Se Pescalocci non serve a niente perché lui ha da magia che fa da Book of Eclipse. Non serve a niente. Va a prendere la magia per ribornare Raizen. Paga 500 lo riborna in difesa, se non mi ricordo male. Probably, I would assume so. So, Lucas once again going for his extra deck, maybe for the last time for this entire weekend. Definitely want to make sure. Avete votato tutti all'ultimo Rikka perché l'avete visto partire forte, ma Yu-Gi-Oh non è mai scontato, ragazzi. Yu-Gi-Oh non è mai scontato, ricordatevelo sempre. Questo è il bello di Yugi. Questo è il bello di Yugi. Special Raizen. Rank 4. Chakanina. Borbro per prepararsi con uno Zeus, recuperare il Raizen dal cimitero di Link 1 e avere uno Zeus bello grosso da 4 materiali per garantirsi i turni. Stavo dicendo che il Link col Link prendeva dal cimitero. No, perché deve per recuperare dovrebbe esserci materiale al cimitero, ma non può, perché i materiali sono sotto Zeus e Zeus dovrebbe attivare l'effetto. Tenta di negare l'effetto di Zeus con l'Astra. E va. Cosa ha top deckato? Moda. Moda, Glamour. Prende Petalo. Prende Petalo. Evoca Petalo e Adda. Però dobbiamo vedere che cosa ha in mano, che ha cattiva Vanquish Soul. Dobbiamo vedere come se la cava adesso. Se aveva Ash gliel'avrebbe fatta. Attiva Petalo. Non dovrebbe giocare Veiler. In perma non va, perché sennò avrebbe settata. Dovrebbe avere delle HT probabilmente, ma non Ashe, sennò dovrebbe teoricamente aver fatto Ashe su Glamour a quel punto lì. Dato che Rikka aveva briccato e una top deckata di Glamour ci tiravi Ashe per impedire chissà che giocate. Nibiru, non lo so, magari c'hai Vanquish Soul grossi, non ne sono sicuro. Potrebbe avere Bell, quello sì. Beh, in realtà Lucas ha giocato, cioè comunque piazzare uno Zeus da 4 materiali importante, Era bello grosso. Dryas. Okay, Dria's not able to search for sewing now because we did not use Relokai, but still a cool Link monster. Very cool. Yeah. Cosa? Corvo? Mi sembra di aver visto? La terza carta era Corvo? Poi è una spell. Picchia Zeus, subisce 3000 ed evoca Healer. Ok, so there we are in the battle phase. Getting into that Zeus and now con Dryas becca il danno, no? Poi annullato. Are we going to bring out healer? Looks like it. Yep, there is the healer. Leo already in advance with the card highlight tool. I like it, I like it. And now we have an option for the main phase 2, and that is going to be Dance Pion. Oh, Dance Pion. Non mi ricordo se con Dryas, ragazzi, no, infatti non becca danno con Dryas. Evoca Healer in battle.
E picchia. Only if you have another Vanquish Soul monster. Okay, fair enough. Così leva di mezzo anche quel coso lì. That was very quickly. I was impressed. Thank you, no worries. Sunlight Healer with a whopping Dobbiamo vedere se Compione va di... Quante piante rivela. Prende danni e lo riguadagna, ok. And of course, Giulio still with another main phase to come there. Oh man, is it going to be Sylvan Dance Peon that is going to be absolutely crazy right here? Oh, we are going for Principessa. Another monster, and also a way to, of course, negate monster effects from Lucas there. Cool. I mean, we still have to get a Rikka monster to the field first of all, but I think at some point we will be Link able 2, to. Peonia. Link 2. No, Jasmine. Oh, we can just go into Jasmine because we have an additional monster. Jasmine Yeah, tributa exactly principessa, porta dal further. deck. Trying to special summon out now because we have another monster that we can tribute. And I think we can just combo here. Yeah, we're going to see the Bocciolo. same we saw in the first game, summoning the Lone Fire, tributing off the Jasmine to summon Lokai from the deck. Tributa Jasmine. Yep, no response from Lucas. He's just sitting there. Porta waiting. Loci. And there is Lokai again. Also in game number 3, it's making an appearance. Dryas, Making room for effetto. the Dryas. Now we can even use the effect to grab out the sowing. It's looking good for Julius here. Yes, he cannot go for his full combo, I think, because the healer Non ha niente Lucas, lo vedo appoggiato le carte ed è fermo così. E qui la situazione si ribalta, eh. E qui la situazione si ribalta. Corvo! Corvo su Genius Loci! Oh, there's healer in the extra deck. Is the Dryas once per turn or not? I'm pretty sure it is, yeah. Because he already used the Dryas once to summon a monster from his extra deck. Actually, reading up on it. Once per turn, but it's not hard once per turn. Oh, that's Il very corvo. That's pretty cool. And there we go. Considering to summon out the Sunburn Thrasher. Lui non mi ricordo bene l'effetto, dovrebbe potenziarsi, d'attacco tipo Trust. Trust. Prende talento tattiche triple, ruba Zeus con cui può picchiare e farci uno Zeus sopra lui. Volendo. Vediamo cosa prende. Non può lasciare quello Zeus impunito, lo deve togliere di mezzo in un qualche modo. Dipende se ha messo, tolto e talento tattica triple. Ce l'ha. Ce l'ha. Lo prende. Guarda la mano, anzi. Ah, è loccato in plant, c'ha ragione. Ed è in main phase 2, ci avete ragione, scusatemi. Ero così gasato che volevo vedere che cazzo succedeva. Peonia. Peonia effetto, rivela 3. Trova una principessa. Quel corvo l'ha salvato quel turno qua. Però comunque lui riesce a piazzare comunque roba. Ok, quel Loci è bannato, ma ha 4 mostri. A bunch of rank 4s if he wants to. He could potentially. So the main one you would go for is of course Strana, and it's also the only one he has in his extra deck. Lui voleva trovare qualcos'altro. Lui voleva trovare qualcos'altro. Do we even have a level 4 monster in the graveyard? Yes, we do. It is the Rikka Princess. Therefore, we are probably going to see the Strana here once again. Julius checking for a card that he wants to add back with the Strana then. Because he already used Lamma this turn, didn't he? Pretty sure he did. Okay. 4. 3 o 4. That's an unusual way to summon out the Bengal Lancer, honestly. Just basically hard summon it normally. Pinocchio. Pinocchio rimbalza Zeus. Si becca 3000. E può negare quella principessa al cimitero. Non so se può tributare quella principessa, ma può farlo. E in più ha l'interruzione di Pinocchio. Oh, I see. That's true. Okay, over to Lucas. We know he has a Rysson. What else does he have, though? Is he picking up a card that is helping him to turn this again around one more time? It looks like it was. E vince Rikka. E Rikka vince un altro big event.